Sadakta mpenzi mtazamaji popote ulipo, shukran sana na karibu. Tarehe 22 mwezi mosi mwaka 2023. Basi mjenga nchi na mvunja nchi ni mwananchi, ogopa kauli ya laiti ningelijua, kwani kuanzia sasa una fursa ya kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia katika habari zetu za lugha ya Kiswahili. Basi ungana nami kutoka mwanzo hadi tamati mwa habari hizi. Jina langu ni Sadam Muballe, lakini yote tisa tukienda moja kwa moja katika habari yetu ya kwanza, ambayo inasema kwamba Rais Museveni katika kikao cha wanahabari amesema kwamba amelipongeza kanisa la Covenant Nations linaloongozwa na mchungaji Patience Rwabogo kwa juhudi zake za kuunganisha jamii. Rais Museveni aliwapongeza viongozi wa taifa la watawa katika hafla ya kufunga kampeni ya siku 4 zilizoandaliwa katika shule ya sekondari ya Kabarega katika wilaya ya Masindi. We are here to repent and ask your forgiveness, Lord. Tuizire hanu kwegarukamo ntusaba otuganyire Mukama and the forgiveness of the people of this area. Nokuganyira abantu abekichweka kinu. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning, bringing healing into their hearts, Lord. If you are Christian, then why do you hate one another? Ati munamuli bakristayo habwakini munobangana. As Baganda, as Banyoro, banu Banyoro, banu Baganda, Bafuruchi, these are the Banyoro, banu Bafuruchi, rundi banu Banyoro. So, those actions are unchristian. We all have a duty to pray for our homeland. Every nation has a unique redemptive purpose from the Lord. Therefore, my prayer for Bunyoro today is that you will recognize that it is the Lord who is visiting you once again. He's giving you another chance to fulfill your destiny. The people of Bunyoro should have a shift in paradigm in the way they serve God, in the way they live, in the way they work, and the way they relate to the wider world, in order to really benefit from God's visitation. Naam, kiongozi rais katika wilaya hiyo ya Masindi. Lakini kando na hayo ni kwamba viongozi wa wilaya ya Isingiro, Mitoma, Kazo na Kiruhura magharibi mwa Uganda wamepongeza brigedi ya UPDF engineers kwa ubora na kazi za ujenzi katika vituo vya afya na shule ambazo zitasaidia kuboresha utoaji wa huduma. UPDF inatarajia kukabidhi majengo yaliyomalizika mwezi ujao katika vituo 6 vya afya katika wilaya ya Isingiro ambavyo kazi zake kwa sasa zimefika 90% hadi kukamilika. Kamati ya ufuatiliaji na tathmini ya UPDF inayoongozwa na Jenerali Henry Matsiko imefanya tathmini ya maendeleo ya kazi za ujenzi zinazosimamiwa na Engineers Brigade katika wilaya za Isingiro, Mitoma, Kazo na Kiruhura magharibi mwa Uganda. Kutoa kandarasi ya UPDF kujenga vituo vya afya na shule inafuata agizo la rais kwa Wizara ya Afya na Elimu kutoa kandarasi zote za ujenzi kwa kikosi cha wahandisi cha UPDF kwa ubora na ufanisi. That in this area alone there are 28 projects spread in different districts, and being on the ground. At times they have challenges, as we've been told, of weather, and when the weather comes in, the local engineers do undertake to compensate for that time, because it's not the fault of our own engineers. Katika wilaya ya Isingiro, UPDF inajenga jengo jipya katika vituo 6 vya afya vya Kagaga, Kigaragara, Kyabahesi, Virunduma, Rwandaha na Rwenzojera. Mhandisi wa mradi huo Kapteni Ndereka Yunus anasema kwamba
Mradi huo uligharimu zaidi ya bilioni 1 na kazi zinakaribia kukamilika. UPDF hata hivyo ilikumbana na changamoto za vifaa vya ujenzi kutokana na hali ya kijiografia ya wilaya ya Isingiro. We are getting these bricks from Nyaihanga, that is in Tungambo district, in another district. That means we are ferrying materials over 200 kilometers to our sites. Even sand, as you have seen, there is no sand at those ends. We are getting sand from Chikagati area, that's towards Tanzania border. There is no water in the area. We have been ferrying water from Isingiro town using a water bowser at 95% complete. In a few weeks time we are going to be done. Msimamizi mkuu wa wilaya Isingiro Kanyamuhanga Edson alipongeza UPDF kwa ubora na kazi zinazofanyika kwa wakati na kusema kwamba hakuna pingamizi la aina yoyote kuhusu ubora wa ucheleweshaji wa muda wa mradi uliokabiliwa. This building you see, the budget was around 230 million. But now we are going to have it at around 180. So to the district, our budget has benefited more than what it could have benefited using contractors. Msimamizi wa kituo cha afya cha Birunduma katika kaunti ndogo ya Rugaga, eneo bunge la Bukanga Kaskazini, Muhairwe Silvano, alisema muundo mpya katika kituo hicho cha afya utaboresha huduma kwa jamii. In this new OPD building, they are going to upgrade our facility at least 20 so that our people can benefit from these services. Since the building is now can accommodate the health center city. Katika wilaya ya Mitoma, kikosi cha wahandisi cha UPDF kinajenga wodi ya kisasa ya wazazi na ukumbi wa michezo katika kituo cha afya cha Bitereko. Mitoma district, we are constructing this building which has got a modern operating theater and a maternity ward. The maternity ward will be on this floor and the operating theater down. The intention is that they are upgrading this health center, Mitoma Health Center 3 to Health Center 4. Court of work is measured every after work or before we use the materials. We take to the laboratory to be tested. Even after work, we do take especially concrete and timber, sand, aggregates. Katika kituo cha afya cha Kazo, mzungumzaji wa halmashauri ya wilaya ya Kazo aliomba UPDF kuongeza nguvu za ujenzi wa vitalu viwili vipya vya wodi ya kina mama na watoto wachanga. That is being funded by these donors. And you can't tender them to, you can't give them to UPDF. They have to be tendered out to contractors. And they delay, those people delay. We have a problem with a contractor who handled our technical school here. It has stayed for some good years. We return back money to the treasury. But wakati huo huo, mwakilishi wa halmashauri ya wilaya ya Kiruhura Kiberucha Lisebuga alisema kamati ya mikataba ya wilaya hiyo tayari imetoa miradi kadhaa kwa UPDF, ikiwa ni pamoja na eneo la utawala lililosubiriwa kwa muda mrefu. We paid everything and the work is on schedule. We are also having that structure you are seeing there. We are also handing it over to the army. We have also the funds already complete. We want it the army to finish it. Because from experience we have observed it that they can manage. They can manage. The drug stores that they have
Naam, mikandarasi na ujenzi ukiendelea katika wilaya hiyo. Lakini kando na hayo ni kwamba wawekezaji wa kahawa nchini Uganda wameshauriwa kupenya katika masoko ya kimataifa. Balozi mkuu wa China Guangzhou na mshauri mkuu wa rais wa mambo ya kanda Judith Nsababera aliahidi kusaidia katika kutafuta soko la kahawa nchini China na kutoa wito kwa washikadau bora na kutengeneza kahawa na usindikaji wa kahawa vyema ambapo zinafaa kuambatana na matakwa ya soko la kimataifa. You start getting if we only concentrated on China, with already 100% tariff tax-free, 100% tariff tax-free. And what that means, if only China, 5% of Chinese take our profit, we actually don't need to go in any other market. I don't think we are shooting a wrong button. I think we are on the right button. A strategy and we are done. We need Naam. Wakati nchi inaadhimisha miaka 38 ya ukombozi wa serikali ya NRM kuanzia tarehe 26 mwezi mosi mwaka huu 2023, wakazi katika wilaya ya Luero ambako vita vya msitu vya miaka 5 kuanzia mwaka 2081 hadi mwaka 1966 vilifanyika. Wakazi wa eneo hilo wamehimizwa kuunga mkono miradi za serikali zinazolenga kupunguza umaskini. Hii inafuatia jamii katika maeneo hayo haswa wakikana au kupinga mipango ya maendeleo ya serikali na vilevile ufalme wa Buganda. Mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa NRM wilayani Luero Patricia Magara amepongeza Kabaka wa Buganda kwa kushiriki katika vita vya ukombozi na kwa jitihada zinazoendelea za kuhamasisha jamii kufanya kazi kwa bidii. Dennis Oli Edwin Murwadde Bella Taliyo. But Sunday is normally my day. It is only yesterday that Edwin was sick. Ntituleme ate kukaaba nnyo kwekubagiza olw'olutalo tutandikirewo okukola ki? Tunaakaaba mpaka ddi? Hayo yamejiri wakati wa uzinduzi wa kikosi cha maendeleo cha vijana cha Zirowe NRM kilichofanywa na waziri wa elimu za ngazi ya juu John Chrysostom Muingo katika eneo la Bunanika. Katubasindisemu ne sente zino milioni 3 atenga tubakakasa nti mugenda kulaakulana kubanga government ya NRM yagala bavuka bakulaakulana. Waziri Muingo aliwapongeza vijana kwa kufanya kazi kwa pamoja na kuwa mfano kwa vijana wengine nchini. Hata hivyo aliwahimiza kuwa wawazi na waaminifu na kuepuka siasa katika maendeleo. Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo ye ekibiina ky'amanya yagala nnyo NRM nkakasa ne betukolagana nabo bamanyi nti kogira mu bwoti n'ogira mu neddala n'akakasa nti ate otagala ku Museveni. La haula. Dr. Muyingo abakubye omugongo naye tatera kulaga nti Museveni tomwagala ewe tojjayo kintu ne bakuwaana. Naye Dr. Muyingo ye agamba nti NRM ng'etuwadde emirembe President Museveni waali naffe tukole nnyo. Meya wa halmashauri ya mji wa Zirowe Omarachi Pascal anahimiza wafuasi wa NRM daima kuwa na umoja na kuendelea kuhamasisha vijana kushiriki katika miradi ya serikali na kuwa wanachama wa chama. What mobilize all the youth to forget their differences and remember the history of Uganda.
where NRM found Uganda and where NRM has put Uganda now. That's our major reason. And another reason is to encourage the youth on developmental issues, economical issues. There is no way we shall sustain these youth into NRM when they are poor. Wakati huo kanisa la Kipentekosti wilaya ya Luero limepongeza serikali kwa uhuru wa kuabudu, na hivyo wamekemea vitendo vya ulawiti hasa shuleni. Bwe tudda ku nsonga ey'ebisiyaga fenge gwanga lya feria Uganda tusimbidwa ku musingi ogw'okutya Katonda. Tukimanyi nti kulwaka ne ku nsi yaffe emoto yaffe. Ekyokubiri mu luyimba lw'eggwanga future yaffe n'ensi yaffe twagikwasa Katonda. So kitegeeza tuba tulina okugoberera okuteesa kwa Katonda. Naye twebaza Katonda olw'eggwanga olwa gavumenti ya NRM kubanga etadde obukuumi obumala ku bantu n'ebintu byabwe ate era neewa emirembe abantu okusinza. Ekyo gavumenti ya NRM ekikoze. Hii ilikuwa katika hafla ya kutoa shukran kuelekea siku ya 38 ya ukombozi wa serikali ya NRM iliyo madarakani, iliyofanyika katika uwanja wa michezo wa halmashauri ya mji wa Kichusa. Na basi kando na hayo ni kwamba mamlaka ya wanyamapori ya Uganda imetoa mafunzo kwa waajiri wapya 860 kwa miezi 6 katika shule ya mafunzo ya kuajiri ya Kaweweta. Mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya muungano wa vyakula na utalii Sadam Muballe amesema kwamba hii imekuja wakati mwafaka, wakati ambapo shirika la wanyamapori bado linakabiliana na hatari ya wawindaji haramu. And conditions of employment are negotiated, and once the union and UWA finalizes this agreement, the Ministry of Gender stamps to register, certify this agreement so that it becomes part of the law. These are recruits who are going to pass out in a few weeks, but before they go into the working life, they need to be introduced to what a workers' union is. And we are here to sensitize them, to tell them what the union does, what it has been doing, and what it will continue to do for them when they are working with the Uganda Wildlife Authority. So we have 860 recruits here, and we have come to recruit them into the union. We have sensitized them, talked to them, and almost all of them have joined the union. The union's strength is on numbers. As long as you have numbers, then you are strong. For us as unions, what we have done is to go ahead and negotiate some of the components of this convention into the collective bargaining agreement, so that with or without ratification, the members of the union, especially our union, has negotiated clauses in all our CBAs to cover for the key aspects of the Convention 190 in the collective bargaining agreements that we have. Of the union, you never know, at the place of work, offenses will never be avoided. And when they happen, who will stand for you? Don't go there and get spoiled. I am seeing so many hands there. Can you give them forms? Habari hiyo ya mamlaka ya wanyamapori inatuleta katika awamu yetu ya kwanza ya habari zetu. Basi usiondoke, tunarejea zaidi. Kwanza napata funda la maziwa na kurejea na habari zaidi. Sent transport to the wrong person. Here's how to reverse it with MTN mobile money. Dial *165#. Select My Account. Select Initiate Reversal. You will see your last 3 transactions. Select the transaction you want to reverse. Enter your mobile money PIN and you'll get an SMS confirmation that the transaction has been blocked from being withdrawn. And that's it. Please note, only transactions that haven't been withdrawn can be reversed. Susan, I want to propose to Rose. Yes, and this time I am serious. Have you guys had sex? Duh, of course. And have you had sex without using condoms? Hey, Nga, you're curious. I'm more concerned. Are you having sex with other people? Hey, hello. Is this an interview or what? No, just things you should think about.
Do you know Rose's HIV status? Okay, this is serious. Should I be worried? It is actually serious. Do you know your HIV status? I think I am safe. Many times we get into situations that put us at risk of HIV. However, the first step to ending HIV is getting tested and knowing your results. It's Time Up HIV. Call 0800-211-046 or text 8080 toll-free for more information about how to prevent HIV. This message is brought to you by Ministry of Health with support from USAID. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello? Hello? This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey, you don't remember me? Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions, and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone, as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number, and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Tofera, refrain from unnecessary engagements with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission. Sadakta mpenzi mtazamaji, shukran sana na karibu. Chadondo Rotary Club Kampala imechangia pakubwa katika kuwezesha vijana na watoto katika kuwapa ujuzi. Mwenyekiti wa wilaya ya Rotarian Mike Sebaru ametoa wito kwa wananchi wa Uganda kupatia elimu kipaumbele kwa watoto. To see that we utilize the library, we utilize the DSTV, we use the internet, because nowadays we get more knowledge from the internet. People have no time to read the books, but if we keep on encouraging them, I think it can be done. Because most of you move a lot, you see a lot, you mix with so many people. First of all, we want to cause interest in the area of reading. We want to cause excitement. We want to cause responsibility. So once we get parents appreciating reading, definitely that will be a source of reading materials. A parent will now appreciate spending 5,000 to buy a reader for his or her child. That is one level. Secondly, we also want to cause interest in stakeholders. We have many corporate companies. If they can put some small budget to social corporate responsibility of supporting these community libraries with readers, that is going to be another area of interest. But we also call upon local government to support these community libraries. The program of community libraries is a very, very promising program, which I think the government and the Ministry of Education in particular needs to involve and themselves more in supporting reading beyond the school. Through community libraries, we can give books, donate books to these libraries. We could also ask teachers, because in this entire community, there are teachers who are in holiday. Those teachers can come and do voluntary hour sharing of their skills with the children. One of the programs of our library, we have what we call Books on Bikes. Books on Bikes is our initiative. We started in 2022 during the lockdown. We came up with this idea of delivering books right to the doors of
of households around the nearby communities, villages. We wanted to keep our kids engaged in reading and also learning out of it. Are you amazing? Yes, we are. Are you amazing? Yes, we are. Naam, na basi kufikia hapo sina la ziada isipokuwa kukusihi kwamba ukiamua kupanda pantosha utavuna pankosha. Basi usiondoke, manake habari zingine katika lugha ya Kiganda zinakuja. Jina langu ni Sadam Muballe. UBC, inspiring Uganda.